as a behavioral therapist at Pinnacle Blooms Network, Himayatnagar branch. So today I'm going to tell you about the topic intellectual disability. So today I'm going to say what is intellectual disability and what are the causes of the intellectual disability and what are the symptoms and how can it be treated. So what is intellectual disability? Intellectual disability have a problems of general mental ability. General mental ability will have two function areas which will affect that. One is intellectual functioning, and the other one is adaptive functioning. So, what is intellectual functioning? Intellectual functioning is where a person will have issues with reasoning, thinking, or else having an issues with comprehensions and problem solving and learning from the experiences. These all comes under intellectual disability. Intellectual functioning. And the other one is adaptive functioning. Adaptive functioning is where how can they carry themselves, how can they manage themselves independently, and how to compare with the other kids of the same age. సో ఇంటలెక్చువల్ డిజబిలిటీ అనేది జనరల్ మెంటల్ ఎబిలిటీ, అంటే మనం రోజు ఎలా ఉంటాము, రోజు ఇష్యూస్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తాము, వాళ్ళకి ఎలా ఉంటుంది, అది ఇంటలెక్చువల్ డిజబిలిటీ అనేది. దాంట్లో టూ ఫంక్షనల్ ఏరియాస్లో ఎఫెక్ట్ అవుతుంది ఇంటలెక్చువల్ డిజబిలిటీ. ఒకటేమో అడాప్టివ్ ఫంక్షనింగ్, ఇంకోటేమో ఇంటలెక్చువల్ ఫంక్షనింగ్. సో ఇంటలెక్చువల్ ఫంక్షనింగ్లో మనం థింకింగ్ ఎలా ఆలోచిస్తారు, ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా సాల్వ్ చేస్తారు, ముందేమైనా జరిగితే దాని నుంచి ఏం నేర్చుకుంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఎక్కడన్నా వేడి వేడి గిన్నెలు ముట్టుకుంటే తగులుతుంది, సో మళ్ళీ వెళ్ళి పట్టుకోకపోవడం, ఎలా నేర్చుకోవడం, ఇలాంటి వాటికి ఇంటలెక్చువల్ ఫంక్షనింగ్లో ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. అడాప్టివ్ ఫంక్షనింగ్లో వాళ్ళు ఇండిపెండెంట్గా ఎలా ఉండగలుగుతారు, వాళ్ళ పనులు వాళ్ళు చేసుకోవడము, వాళ్ళవి వాళ్ళు చూసుకోవడం, వాళ్ళకి ఎలా వస్తుంది అనేది అడాప్టివ్ ఫంక్షనింగ్. మళ్ళీ వాళ్ళ ఏజ్ పిల్లలు సేమ్ ఏజ్ ఉన్న వాళ్ళతో కంపేర్ చేస్తే వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు, చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. సో ఇది అడాప్టివ్ ఫంక్షనింగ్ కిందకు వస్తుంది. నెక్స్ట్, ఇప్పటివరకు చెప్పిన దాంట్లో ఏమన్నా డౌట్స్ ఉంటే కమెంట్స్లో చెప్పచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్, ఇంటలెక్చువల్ డిజబిలిటీ అనేది 6 years లోపల మనకు కనిపిస్తుంది. ఆల్మోస్ట్ 6 years లోపల తెలుస్తుంది. ఎప్పుడు ఆ ఏజ్ లోపల ఆ సిమ్టమ్స్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఇంటలెక్చువల్ డిజబిలిటీ. So, it is seen under the age of 6 years. If it is under 6 years, it is not known as intellectual disability. The term it is used as developmental delay. After the age of 6 years, 6 plus, it is known as intellectual disability. But under the age of 6 years, it is known as developmental delay, because the age 1 to 6 years, it is a very moldable age where a kid can easily mold and give therapies and make them normal. So it is known as developmental delay. But after the 6 years, it is known as intellectual disability. So accordingly, according to the statistics, 1% of the population in the total have intellectual disability. In that 1% of the population, 85% of them are under the level of mild intellectual disability. So, స్టాటిస్టిక్స్ ప్రకారం అయితే 1% మందికి మాత్రమే ఇంటలెక్చువల్ డిజబిలిటీ ఉంది. కానీ ఆ 1%లో కూడా 85% మందికి మైల్డ్ ఇంటలెక్చువల్ డిజబిలిటీ ఉంది. దీంట్లో చూస్తే మేల్స్కి ఎక్కువ ఉంటుంది కంపారిటివ్లీ దెన్ ఫీమేల్స్. Males have more intellectual disability issues than females. So, if there are any doubts, you can let me know in the comments. So, okay. Intellectual disability అనే టర్మ్ ఇప్పుడు ఇచ్చారు, కానీ ఒకప్పుడు the term was mental retardation. Now it is known as intellectual disability, but before it was known as mental retardation. But they changed it to intellectual disability now. Intellectual disability is a neurodevelopmental disorder under DSM-5. Now, according to the IQ level, the intellectual disability will be calculated. If the IQ level is under 70, below 70,
then it is known as intellectual disabled. If it is above 70, they are not known as intellectually disabled, but if it is below 70, they are known as considered as intellectual disabled. సో మనకి ఇంటలెక్చువల్ డిజబిలిటీని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి కానీ ఉందా అసలు ఒక కిడ్కి కానీ ఒక పర్సన్కి కానీ ఇంటలెక్చువల్ డిజబిలిటీ ఉందా లేదా అనేది ఎలా తెలుసుకుంటాం? ఐక్యూ టెస్ట్ ద్వారా. ఐక్యూ టెస్ట్ చేసి దాంట్లో ఒకవేళ కనుక 70 అనే రేంజ్ కంటే తక్కువ ఉంటే వాళ్ళకి ఇంటలెక్చువల్ డిజబిలిటీ ఉన్నట్టు. ఒకవేళ దానికంటే ఎక్కువ ఉంటే నో, నాట్ అన్ ఇష్యూ. కానీ దానికంటే తక్కువ ఉంటే మాత్రం దే హ్యావ్ ఇంటలెక్చువల్ డిజబిలిటీ. సో మనం ఇప్పుడు ఐక్యూని అసలు ఎలా టెస్ట్ చేస్తాము? ఐక్యూని టెస్ట్ చేయడానికి కొన్ని టూల్స్ ఉంటాయి. ఆ టూల్స్ యూస్ చేసి వీ టెస్ట్ ఐక్యూ. సో దానికంటే ముందు లెట్స్ టాక్ అబౌట్ లెవెల్స్ ఆఫ్ ఇంటలెక్చువల్ డిజబిలిటీ. There are 4 levels which are categorized into 4 levels. One is mild, other is moderate, severe and profound. So even this levels, it starts from 70. Even the range which we calculate and which we see in numbers, the numerical, it starts from 70. So levels అనేసి వచ్చి మనకి 4 ఉంటాయి. ఒకటి మైల్డ్, ఒకటి మోడరేట్, ఒకటి సివియర్, ఒకటి ప్రొఫౌండ్. సో ఇక్కడ కూడా మనకి 70 నుంచే స్టార్ట్ అవుతుంది. యాజ్ ఐ సెడ్, ముందే చెప్పాను కదా, 70 కంటే తక్కువ ఉంటే వాళ్ళని ఇంటలెక్చువల్ డిజబిలిటీ అంటారని. సో ఇట్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ 70. సో ఇప్పుడు మనం ఐక్యూ అనేది ఎలా టెస్ట్ చేస్తాం? ఫస్ట్ ఎక్కడన్నా ఏది చేయాలన్నా సైకోమెట్రిక్ టూల్స్ మనం వాడతాం ఐక్యూ టెస్ట్ చేయడానికి. సో ద ఫస్ట్ బేసిక్ థింగ్ వాట్ వీ డూ ఇస్ వీ టేక్ కేస్ హిస్టరీ ఆఫ్ ద కిడ్ ఆర్ ద పర్సన్. వీ టేక్ ద హోల్ కేస్ హిస్టరీ. కేస్ హిస్టరీలో మనకి మొత్తం వాళ్ళ డెవలప్మెంటల్ కానీ, వాళ్ళ ఫ్యామిలీ హిస్టరీ కానీ, వాళ్ళ మెడికల్ హిస్టరీ కానీ, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బీ ఇన్ కేస్ హిస్టరీ. సో ఇట్ ఈస్ మ్యాండేటరీ టు టేక్ కేస్ హిస్టరీ ఫస్ట్ ఇన్ ఎనీ టెస్ట్. సో ఫస్ట్ మనం తీసుకుంటాం కేస్ హిస్టరీ. కేస్ హిస్టరీ తీసుకున్న తర్వాత ఐక్యూని ఎలా అసెస్ చేస్తాం? ఐక్యూని అసెస్ చేయడానికి మనకి కొన్ని standardized tools ఉంటాయి. There are some standardized tools to assess IQ. So there are some Indian standardized tools. I'll tell the DST, it's Developmental Screening Test, and the other one is VSMS, it is Mainland Social Maturity Scale. So DST is used for developmental, and DST is used for developmental in that how their physical development as well as mental development covers in DST. And in VSMS, it is social maturity scale, like how are they interacting socially in groups outside, like how are they behaving in society. It all comes under VSMS. సో మనకి ఇక్కడ 2 టూల్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి DST, ఇంకొకటి VSMS. DSTలో మనం డెవలప్మెంట్, ఎలా పెరుగుతారు పిల్లలు, మెంటల్లీనే కాదు ఫిజికల్లీ కూడా ఎలా పెరుగుతారు, ఏమేమి ఎక్కడైనా డిలే అయ్యిందా, ఎక్కడైనా వెనకబడ్డారా అనేది మనం DSTలో చూడొచ్చు. VSMSలో సోషల్ మెచ్యూరిటీ స్కిల్, అంటే మనం బయట జనాలతో ఎలా కలుస్తారు, వాళ్ళు బాగానే కలుస్తారా, కలవకుండా ఆగిపోతారా అనేది మనం ఈ స్కిల్లో తెలుస్తుంది. ఇది మాత్రం కాకుండా ఇంకొకటి BKT అనేసి, బినెత్ కామెట్ టెస్ట్ అనేసి ఇంకొక టెస్ట్ ఉంది. ఆ టెస్ట్ ద్వారా ఇవి పిల్లలకి యూజ్ చేయొచ్చు. ఇది బేసిక్. DST, VSMS అనేది పిల్లలకి బేసిక్గా యూజ్ చేసేది. బట్ BKT, ఇట్ ఈస్ యూస్డ్ ఫర్ అడల్ట్స్ హూ ఆర్ మోర్ దెన్ 14, 15 till 30 ఇట్ కెన్ బి యూస్డ్. BKT అనేది పెద్దవాళ్ళకి కూడా యూజ్ చేసి వాళ్ళ ఐక్యూ అనేది టెస్ట్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. సో BKT is used for adults. So till now, if there is any doubts, you can put it in comments. So now even I will say the levels of IQ just for the knowledge how the ID and IQ are interlinked. So there are even levels of IQ. There are like 5 levels. One is borderline, one is mild, moderate, severe, profound. So borderline is basic. It is, they are in a border. Even in the name we can see borderline. They are in the border of coming into that in ID part and intellectual disability part, and they are in normal. So it is a safe part. And the mild, moderate, severe, profound, they are the other levels. So what is intellectual disability? How can we identify intellectual disability in a kid?
So they are slow than we comparatively see they are slow than other kids when we see. uh, ఇప్పుడు మన పిల్లల దగ్గరికి వెళ్ళి ఫాస్ట్గా ఇది చెయ్యి అనగానే వెళ్ళి దే అండర్స్టాండ్, వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది వెళ్ళి తీసుకోవాలి, అది చెయ్యాలి, చెప్పారు, అది తీసుకుని రమ్మన్నారు, ఆడుకోమన్నారు, తినమన్నారు, దే గెట్ ద కమాండ్స్, దే అండర్స్టాండ్, మనం ఏం చెప్పినా వెంటనే అర్థమై చేస్తారు. బట్ కిడ్స్ విత్ ఇంటెలెక్చువల్ డిజబిలిటీ ఇట్స్ నాట్ దట్ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్. మనం ఏమన్నా చెప్పగానే వాళ్ళు చేయలేరు. ఇట్ టేక్స్ టైమ్ టు ప్రాసెస్, ఇట్ టేక్స్ టైమ్ టు అండర్స్టాండ్. ఏం చెప్పినా ఆలోచిస్తారు, కొంచెం టైం పడుతుంది, లేకపోతే అప్పుడప్పుడు వాళ్ళకి అసలు అర్థం కూడా కాకపోవచ్చు. దే కెనాట్, ఇట్ ఈస్ దేర్ బ్రెయిన్ డెవలప్మెంట్ ఇష్యూ, సో వాళ్ళకి అర్థం అవ్వడం కొంచెం కష్టం. సో ఇట్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ నార్మల్ కిడ్స్ అండ్ దెమ్. అండ్ వాళ్ళ థింకింగ్ ప్రాసెస్ కానీ, వాళ్ళు చేసే పనుల్లో కానీ, లేకపోతే తినే విధానం కానీ, వాళ్ళని వాళ్ళు చూసుకోవడం. సో మోస్ట్లీ ఇంటెలెక్చువల్లీ డిసేబుల్డ్ కిడ్స్ కెనాట్ బి ఇండిపెండెంట్. They're mostly dependent on one or the other. So it's not like they're totally dependent. It again depends on the levels. Like if mild, if a kid with mild intellectual disability can handle, yes, they are independent in some points, and they are dependent in some points. They want help, they seek for help uh, from the caregivers or the parents. They need help at some points. But normal kids, yes, they can do everything, they can they are trained for everything, they know how they can handle themselves. But in the intellectually disabled kids, it is different and profound. When it's mild, they can handle themselves for some time, and for some points they cannot. But profound, they're totally dependent on parents or caregivers. They have to take care for everything, for feeding, for even moving. They cannot move their hands, even not even, they cannot have the neck stability too. So they are totally dependent on some of the other ones. సో ఇప్పుడు వచ్చేసి మైల్డ్ ఇంకా ప్రొఫౌండ్కి డిఫరెన్స్ చెప్తాను. మైల్డ్ ఇంటెలెక్చువల్ డిసేబుల్ ఉన్న వాళ్ళు డిపెండెంట్ ఉంటారు కొన్ని చోట్ల. అంటే టాయిలెట్కి వెళ్ళినప్పుడు వాష్ చేసుకోవడం కానీ, ఇలాంటి చిన్న చిన్న వాటికి పేరెంట్స్ కానీ ఎవరో ఒకరు కానీ హెల్ప్ చేయాలి. కానీ తినడంలో, ఆడుకోవడంలో, అప్పుడప్పుడు బట్టలు వేసుకోవడంలో ఇలాంటివి వాళ్ళు చేయగలుగుతారు. అంటే మైల్డ్ అనేది కొంచెం తక్కువ. ప్రొఫౌండ్ అనేది చాలా ఎక్కువ. దాంట్లో ఎలా అంటే వాళ్ళు అసలు కదలలేరు, ఏం చేయలేరు, ఫింగర్ కూడా ఎత్తలేరు. సో దే నీడ్ హెల్ప్, వాళ్ళకి ఆ టైంలో హెల్ప్ కావాలి, మొత్తం డిపెండెంట్ అయ్యి ఉంటారు. సో ఇంటెలెక్చువల్ డిజబిలిటీ అనేది మొత్తానికి డిపెండెంట్ అయ్యి ఉంటారు అని కాదు, అసలు అవ్వరు అని కాదు. అది కూడా డిపెండ్స్, వాళ్ళు ఏ లెవెల్లో ఉన్నారో దాన్ని బట్టి వాళ్ళు డిపెండ్ అయ్యి ఉంటారు. సో if there are any doubts about this, please put it in the comments. Okay, so now I'll say the causes. What are the causes of intellectual disability? అసలు ఎందుకు అవుతాయి, ఎందుకు ఇంటెలెక్చువల్ డిజబిలిటీ అనేది వస్తుంది పిల్లల్లో? సో ద ఫస్ట్ థింగ్, there is no particular cause for ఇంటెలెక్చువల్ డిజబిలిటీ. దీనివల్లే అవుతుంది, ఇదే రీజన్ అనేది అసలు లేనే లేదు. సో దేర్ ఆర్ మల్టిపుల్ కాజెస్, చాలా కాజెస్ ఉన్నాయి. The first cause, it might be genetical. So any genetical issues, any mental health issues in family can can carry the intellectual disability. అంటే ఇంట్లో ఇప్పుడు ఎవరికన్నా కూడా ఏ రకంగా అన్న మెంటల్ హెల్త్ ఇష్యూస్ ఉన్నా, సో అలాంటి ఇష్యూస్ ఉన్నప్పుడు ఇంటెలెక్చువల్ డిజబిలిటీ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఇంకా అదే కాకుండా ప్రెగ్నెన్సీ ఇష్యూస్. During pregnancy, if mother was taking some medications, some high dosage medications, it can affect the kid during the pregnancy. It can cause intellectual disability. అంటే పేరెంట్స్, మదర్ ఆ టైంలో ఏదన్నా మెడిసిన్స్ తీసుకుంటున్నప్పుడు అది చాలా ఎక్కువ హైగా ఉంది దాని డోస్, దానివల్ల వాళ్ళకి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. లోపల ఆ మెడికేషన్స్ వల్ల పిల్లలకి ఇంటెలెక్చువల్ డిజబిలిటీ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. అండ్ నెక్స్ట్, అండ్ ఈవెన్ బ్రెయిన్ ఇంజురీ డ్యూరింగ్ ద డెలివరీ. సో ఇప్పుడు నార్మల్ డెలివరీ కానీ, సి సెక్షన్ డెలివరీ కానీ, అది చేసేటప్పుడు వెన్ దే ఆర్ టేకింగ్ అవుట్ ద కిడ్నీ బయటకు తీసేటప్పుడు బ్రెయిన్ ఇంజురీ అవ్వడం. అప్పుడప్పుడు దే యూస్ టాంగ్స్ యూస్ చేసినప్పుడు దే ట్రై పుల్లింగ్ ద హెడ్ అవుట్. సో అలాంటి టైంలో ఇంజురీస్ అయినప్పుడు, లైక్ లిటిల్ ఇంజురీస్,
వీటి వల్ల ఇంటెలెక్చువల్ డిజబిలిటీ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. అదే కాకుండా ఆఫ్టర్ ద బర్త్ ఆఫ్ ద కిడ్ if they got some health issues like fever కానివ్వండి or else some jaundice, some points any health issues like major health issues, if they get any major health issues there are chances of getting intellectual disability. Like there are little chances because they use medicines, they use medications, as well as there will be an issue in their growth, their brain development. So ఆ పాయింట్లో మెడికేషన్స్ వల్ల కానీ అలాంటి హెల్త్ ఇష్యూస్ వల్ల కానీ వచ్చినప్పుడు ఇంటెలెక్చువల్ డిజబిలిటీ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. అండ్ ఇన్టేక్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ బై parents like mother during pregnancy, like taking alcohol, drugs, or else any kind of drug, and smoking, whatever substance use during the pregnancy can develop into a intellectual disability. అంటే మదర్ ప్రెగ్నెంట్గా ఉన్నప్పుడు ఏదన్నా ఆల్కహాల్ తీసుకోవడం కానీ, మందు తాగడము, లేకపోతే సిగరెట్ స్మోక్ చేయడము, ఏమైనా డ్రగ్స్ తీసుకోవడము, ఇలాంటి వాటివన్నీ యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు వాటి వల్ల చాలా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. వాటి వల్ల పిల్లలకి ఇంటెలెక్చువల్ డిజబిలిటీ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. అండ్ ద మెయిన్ థింగ్, మనం ఫస్ట్ కాన్సంగ్యూనియస్ మ్యారేజ్, ఇంట్లో మేనరికం పెళ్ళిళ్ళు, లేకపోతే ఇంట్లో సేమ్ జెనెటిక్స్ ఉన్న వాళ్ళు పెళ్ళి చేసుకున్నప్పుడు ఇది వచ్చే ఛాన్స్ చాలా హై ఉంది. సో ఇఫ్ దే మ్యారీ in the same family, like if it's the same genes, so there is a high chance of getting intellectual disability in the kids. So these are the causes, these are the some of the causes for intellectual disability. And if there are any questions, please you can ask in the comment section. Okay, now so let's talk about the treatment. What kind of treatments can help intellectual disability? ఏ రకంగా ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్స్ ఇస్తే పిల్లలకి హెల్ప్ అవుతుంది ఇంటెలెక్చువల్ డిజబిలిటీ? ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వీ గెట్ is ID, intellectual disability is curable or not? Yes, I cannot say it is totally curable, but depends on the levels again. If it's mild, if the kid is given proper therapy, then if it is curable, yes, if they can manage themselves independently, they can take care of themselves independently. But at some point they leave the traces, ID traces, intellectual disability traces are inside them, but they can handle themselves, they can take their decisions, they can take care of themselves independently. So that is for mild. For profound, maybe we can work, we can give therapies, but it is kind of difficult for them to give treatment. It takes time. Maybe yes, they'll be dependent, maybe they start moving, they start looking here and there, they start moving their heads. So it might take time, it might take long time for profound kids when compared to mild. So therapies are given, like what kind of therapies can be suggested for ID? One is occupational therapy, the other one is behavioral therapy, the other one is speech. And speech, again, when it is coming to speech, it depends what kind of level they are. If they are in mild and moderate, yes, speech therapy can work. But when it comes to severe and profound, speech therapy we cannot expect them to speak because they are not in a position to talk at first. But then in severe, yes, we can try, but we cannot give any guarantee that in severe it can be helpful. So in treatment, speech therapy, occupational therapy, behavioral therapy, and special education for kids like mild and moderate, yes, special education can be used because education is really very important. Even for them who have intellectual disability, they have to understand at least basic knowledge of alphabets, basic knowledge of little words or sentences they can talk. So it is very important. So special education is really important, and psychological counseling for kids who have intellectual disability. So
these are some of the therapies and counselings we can give for kids, not only kids, as well as caregivers who take care of the kids. Caregivers or parents, they need therapies, even they need counselings, because they are not only the kids they are fighting with ID, even the parents and the caregivers, they are doing the same part, they are trying for that. So even they need therapies as well as counselings. సో ఇప్పుడు వచ్చేసి ట్రీట్మెంట్లో మనకి స్పెషల్ ఎడ్యుకేషన్, ఆక్యుపేషనల్ థెరపీ, స్పీచ్ థెరపీ, బిహేవియరల్ థెరపీ, సైకలాజికల్ కౌన్సిలింగ్స్ ఇవన్నీ ఇవ్వచ్చు. స్పీచ్ థెరపీ అనేది మనం మైల్డ్ మోడరేట్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇవ్వచ్చు, వాళ్ళకి తీసుకునే ఛాన్స్ ఉంది, వాళ్ళు అర్థం చేసుకునే ఛాన్స్ ఉంది. కానీ సివియర్ ఇంకా ప్రొఫౌండ్కి వచ్చేప్పటికి వాళ్ళు ఆ పొజిషన్లో ఉండరు, అర్థం చేసుకునే పొజిషన్లో ఉండరు. సో అక్కడికి వచ్చేప్పటికి కొంచెం కష్టం అవుతుంది. సో వాళ్ళకి స్పీచ్ ఇవ్వడం కష్టం. అండ్ సైకలాజికల్ కౌన్సిలింగ్స్ అనేవి ఇంకా థెరపీస్ కానీ పిల్లలకి మాత్రమే కాదు, పేరెంట్స్కి, కేర్ గివర్స్కి, ఎవరైతే వాళ్ళని చూసుకుంటున్నారో వాళ్ళకి కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ఇక్కడ పిల్లల్ని వాళ్ళు చూసుకుంటున్నప్పుడు వాళ్ళకి కూడా ఎంతో కొంచెం స్ట్రెస్ ఉంటుంది, ఎంతో కొంత స్ట్రెస్లో వాళ్ళు ఇదైపోతూ ఉంటారు. సో వాళ్ళకి థెరపీస్ కానీ కౌన్సిలింగ్స్ కానీ ఎంత పిల్లలకి ఇంపార్టెంటో అంతే వీళ్ళకి కూడా ఇంపార్టెంట్. సో ఇంతవరకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే యూ కెన్ పుట్ ఇట్ ఇన్ ద కామెంట్స్ బాక్స్. ఓకే, సో దెర్ ఈస్ అ క్వశ్చన్, హౌ టు డీల్ విత్ ద కిడ్స్ who are diagnosed with ID, how should we behave with them basically? So for this, ఎవరికైతే ఐడి ఉంటుందో దే డు నాట్ అండర్స్టాండ్ ఇట్ వన్స్. ఇప్పుడు మనం ఏమన్నా చెప్పి బాటిల్ తీసుకునిరా అని ఒకసారి చెప్పాం, వాళ్ళు అది అర్థం చేసుకోలేరు, బికాజ్ ఇట్ టేక్స్ టైం. వాళ్ళకి టైం పడుతుంది అది అర్థం చేసుకోవడానికి కానీ ప్రాసెస్ చేయడానికి కానీ దేనికన్నా టైం పడుతుంది. So we have to be, first thing what we have to know is we have to be patient enough. We have to repeat it once, twice, thrice, how many times it ever takes. We have to repeat. We have to be patient. We have to make them understand. సరే వాళ్ళకి అర్థం కాలేదు, వెళ్ళి తీసుకుని రాలేకపోతున్నారు, టేక్ దెమ్. వాళ్ళ చేయి పట్టుకుని తీసుకెళ్ళి బాటిల్ తీసుకొని ఇలా తీసుకుని రావాలి, బాటిల్ ఇవ్వడము. సో ఇట్ టేక్స్ పేషెన్స్, నాట్ ఓన్లీ ఇన్ దిస్, anything, whatever commands we are giving. If you are asking something, if you are saying something, it takes time for them to process. So we have to be patient enough to make them understand how it works, and even we have to understand, yes, it takes time. They cannot understand in one go or two go, it takes time. So we have to be patient enough and make them understand, or make them keep on commanding them, keep on saying them, take this, take that, sit straight, wash your hands, eat properly, don't throw it down. అలా మనం ఎన్ని చెప్పినా చెప్తూనే ఉండాలి వాళ్ళకి అర్థమయ్యే వరకు మనం. సో వీ కెనాట్, ఒక పాయింట్లో ఎస్ వీ మైట్ లూజ్ టెంపర్, వీ మైట్ లూజ్ అవర్ కూల్, వీ మైట్ షౌట్ ఎట్ దెమ్. నో, దట్స్ టోటలీ ఓకే ఇఫ్ దే ఆర్ నాట్ లిసనింగ్. యూ హ్యావ్ టు బీ calm first. You have to make yourself calm. You have to be very good to them. It's not like if they are stubborn, even you have to become no. But when they are not understanding something, try making them understand. Even if you are getting irritated, even if you are done with that, that's okay. Still you have to keep on doing that. But you have to be patient enough to deal with the kids. Okay, so finally what I want to say is, in summary, intellectually disabled kids are not different from normal kids. It's just that we have to take much more time to explain, much more time to make them understand this is important, this you have to do, this you have to take that, you have to understand this, like whatever మనం ఏం చెప్పినా కూడా వాళ్ళకి చాలాసార్లు చెప్పాల్సి వస్తూ ఉంటుంది. So we shouldn't neglect them. We have to give them therapies. We have to take care of them. And జాగ్రత్తగా వాళ్ళని అన్ని చూసుకుంటూ, అన్ని చెప్తూ, అన్ని అర్థమయ్యేలాగా చెప్తూ ఉండాలి. అండ్ ద ఫస్ట్ అండ్ ద లాస్ట్ థింగ్ ఐ వాంట్ టు సే, ఎర్లీ therapies are much important and it is necessary for a kid, because as I said, under 6 it is known as
early intervention. మనం ఒకవేళ 1 to 6 years అంటే 2 to 6 years మధ్యలో if we see some symptoms and if we take for them for therapies, it is very useful for them to get out of it. It is very moldable age. We can make them normal, or is where we make them independent. So it is very important to for early interventions. So that's it for today. I guess everything was informative and everything was clear. Thank you so much.